Okay, can you see the screen now? Hello, Yes, sir. can anyone unmute? Okay, the screen is visible and the audio is also clear, right? Yes, sir. Okay, okay, okay. So let us get started. Okay, before that, Ashwini, here we have almost 30 to 33 students, right? Why so? Why the attendance is less? CR, was it same for previous lectures? Snehal, Ashwini, speak out, no? सर मागच्या लेक्चरला 41 होती म्हणजे 40च्या वर होती. No, sir. मग आता का बरं कमी आहे? काय अडचण आहे? माहित नाही सर. Okay, fine. Okay, so we have started with a data link layer in last week, and the contents are there right on your screen. The contents are framing, error detection, error correction, followed by flow control methods. In that, few protocols were there mentioned. Stop and wait protocol, followed by sliding window protocol. In sliding window, we have seen two protocols. Those were go back and learn ARQ and selective repeat. Followed by piggybacking process we have seen where when the data is supposed to travel in booking method. Then there was MAC, that is access control. And in access control, we have to go for collision oriented, collision based. Then Aloha, CSMA, CSMA CD, CSMA CA, and HDLC, out of which HDLC we have already completed. Along with that, we have completed the transition diagram as well. So only point that is left is nothing but our access control. And what are we supposed to complete in access control is the four protocols started with okay, so to go ahead with four protocols that is started with Aloha. Then in Aloha, we have basic Aloha and then slotted Aloha. So we will study both, followed by CSMA. In CSMA, we have two types, CSMA CD and CSMA CA. So we will try maximum possible to finish all these protocols in today's lecture only, so that we will be done with chapter number 2. So as I told you earlier, in between, if you have any kind of doubt, please don't hesitate to ask. Is it clear to everybody? Shall we proceed? Anybody will give the feedback and then I will start. Yes, sir. Okay. Thank you, Sneha. So these all things we have seen, framing followed by the different error methods, protocols for, these are the protocols for flow control. Then stop and wait, followed by stop and wait ARQ, the algorithms and the flow diagrams. In HDLC, we have covered three types of frame formats, I, S, and U frame. So control field for all different three frames will be different. So meaning of that I frame, what it is exactly. For U and for S, everything we have seen. One example also we have discussed, this is the transition phase. So I think the last lecture we have reached up to this point. Now let us go ahead with the
next bit, which is known as access control or multiple access. Now, before we start this, we need to understand some of the responsibilities of data link layer. So the responsibilities were data link control. In that we have seen the error control and flow control. And then there was next major responsibility, access control. Now, why do we require access control? Because it is very much possible that many devices, many group of devices, while connecting from one network to another, rather within the same network also, it is very much possible. So when the devices are using a common channel, a common link for the communication. So if, say, for example, on left side we have 3 terminals, on right side we have 3 terminals, and there is a link which is acting as a bridge between those 3 plus 3, 6 terminals. Now, when we call a bridge, it is intended that all 3 devices from left side wish to communicate with all 3 devices from the right side, has to use the same common bridge. And whenever a common thing is to be used, and this is not only happen in networking, everywhere you say, like if you people are living in certain colony or somewhere where you need to access a common or water tap, and you might have faced the issues or you might have faced the problems. Lot many fights will took place because of who is going to access it. आणि तुम्ही जर शेतातला असेल तर सामायिक विहीर म्हणतो ना, ज्यावेळेस तसा प्रकार असेल तर तिथेही तुम्ही बघता की whenever somebody is sharing some resources, obviously there has to be certain set of rules. म्हणजे जर एकच कॉमन गोष्ट सगळे जर शेअर करत असतील तर तिथं काही सेट ऑफ रूल्स असले पाहिजे. And if such rules are not defined, obviously that will result into the bad communication, or it will result into no communication at all. If at all communication took place, that would be just a fluke. That means sometimes it will the communication will took place, sometimes it won't. So you cannot give any kind of guarantee of the communication whenever you are accessing the common resources. And that is what is happening in multiple access control, and that is where the data link layer will come into the picture. So as I told you, the data link layer is divided into 2 functionalities oriented sublayers. One is specifically work on the data link control, and another is working on the multiple access resolution. So this will take care of framing, error control, flow control, while this is going to take care of that common resource sharing. Now, if we divide if we go for the taxonomy of multiple access protocols, these multiple access protocols are divided into these 3 different types. One is called as random access protocol, another is called as controlled access protocol, and the last one is called as channelized or channelization protocol. Fortunately, we have only this part, that is random access protocol, in our syllabus. These 2 are not the part of the syllabus, but still we need to understand what is the difference between these 3 different types of protocols, so the taxonomy of the protocol. So the first one is random access protocol. The name itself indicates whatever the access will be given to each and every terminal, whatever the access is given to each and every terminal taking part into the communication will be random in nature. That means it is something like it will be defined by a standard rule that whoever is taking part into the communication, has a right to access the network. That will be the only rule which will be followed in random access protocol. म्हणजे काय की ज्या मशीनला कम्युनिकेशन मध्ये भाग घ्यायचा आहे त्या प्रत्येक मशीनला त्या कॉमन चॅनलचा ऍक्सेस मिळालाच पाहिजे. हा फक्त आणि फक्त एकच रूल आहे ज्याच्यावरून हे पूर्ण प्रोटोकॉल्स डिफाईन केले जातात. सो गोल्डन और बेस रूल विल बी दॅट एव्हरीबडी मस्ट गेट without any biasing. Say for example,
म्हणजे इन जनरल पण बघा, लाईक in certain situation, like if you go for booking a railway ticket, then you will find that there are 3-4 different ways you can book it. One is you can go for a general ticket, which costs you less, and you have to adjust yourself within the same. Then there will be a sleeper coach where there will be more people in the bogie, but you won't be having a luxurious stay at the luxurious travel in the train. Like you will be having the sleeper coach ticket where that berth will be assigned to you. Second is through 2 tier, then 3 tier, then first class. So whatever the train that is traveling, then it is going to give you multiple options, and depending upon your capacity you can go for booking your ticket in that particular train. So whoever wants to avail those facilities, those can avail by having variety of pay band. So प्रत्येक तिकिटाची कॉस्ट हे ते सर्वच्या सर्व वेगळं असतं. तर त्याला आपण थोडंफार कंट्रोल्ड ऍक्सेस प्रोटोकॉल सारखं म्हणू शकतो. पण रॅन्डम ऍक्सेस प्रोटोकॉल हा आता ही कन्सेप्ट सेम आपल्या बसेसमध्ये पण आली. एक इन नॉर्मल स्टेट ट्रान्सपोर्ट बसेस यू कॅन गो फॉर रिझर्वेशन, बट काही लोकल बसेस ज्या ट्रॅव्हल करतात, म्हणजे से फॉर एक्झाम्पल पंढरपूरवरून गोपाळपूरची बस आहे, रादर पंढरपूरवरून समजा चळ्याची बस आहे, तर तिथं तुम्ही बुकिंग नाही करू शकत. It will be like you have no guarantee, or you do not get any kind of guarantee that you will be getting XYZ city. It will be like randomly you may get any city. Randomly, whenever you enter into the bus might be completely empty, and you will be the only traveler into that particular bus. Sometimes situation may occur that there are almost 50 to 60 passengers traveling, and you have to adjust accordingly. So that way, this random access protocol work with a baseline that whoever wish to access the network is going to get the right of accessing that particular network. हेच फक्त बेसलाईन आहे तुमच्या रॅन्डम ऍक्सेस प्रोटोकॉलची. सेकंड जो आहे तुमचा कंट्रोल्ड ऍक्सेस प्रोटोकॉल, जसं मी आता तुम्हाला म्हणलं, इन दिस पर्टिक्युलर प्रोटोकॉल ना, डोंट वरी अबाउट रॅन्डम ऍक्सेस, बिकॉज दिस वी आर गोइंग टू डिटेल इन डिस्कस. These 4 protocols we will be discussing in detail. Rather, there are only 2 protocols, Aloha and CSMA, and in CSMA we have 2 types, CSMA CD and CA. But let us go for these the overview of these 2 protocols. म्हणजे त्यात आणि रॅन्डम ऍक्सेस मध्ये नेमका फरक काय, that you people will understand. Now the controlled access protocol, याचा अर्थ काय की who is going to access that protocol will have a prerequisite, means ज्या मशीनला नेटवर्क ते ऍक्सेस करायचंय किंवा तो कॉमन पाथ ऍक्सेस करायचंय ते आधीच ठरलेलं असेल. आता आधी कसं ठरतं, वन ऑफ द मेथड इज कॉल्ड एज रिझर्वेशन. म्हणजे काय की मी ज्यावेळेस कम्युनिकेशन मला एस्टॅब्लिश करायचंय, देन से फॉर एक्झाम्पल अ मशीन इज देअर, अँड दॅट मशीन whenever it is connected to network, it will decide that from say 2 p.m. to 2:30 p.m. it is my reservation. The channel should be booked for me only, and then accordingly it is going to communicate. So in that particular reservation time, no other people is going to access that particular channel. म्हणजे त्या पिरियड मध्ये, त्या 2 to 2:30 च्या पिरियड मध्ये दुसरा कोणताही मशीन त्या चॅनलला ऍक्सेस करणार नाही. दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड एज रिझर्वेशन. देर इज वन मोर मेथड कॉल्ड एज पोलिंग. सो व्हॉट विल हॅपन दॅट आधीच बुकिंग न करता व्हॉट विल बी हॅपनिंग इज there will be a polling take place. That means according to what kind of data every machine needs to transfer. प्रत्येक मशीनला नेमका कोणता डेटा ट्रान्सफर करायचा आहे, डिपेंडिंग अपॉन द प्रायोरिटी ऑफ द डेटा, डिपेंडिंग अपॉन द क्रिटिकलनेस ऑफ दॅट पर्टिक्युलर डेटा, इट विल बी डिसाइडेड व्हॉट काइंड ऑफ or which kind of machine is to given an access to access the channel. म्हणजे त्या चॅनलला कुठल्या मशीननी ऍक्सेस करायचं हे कशावरून ठरेल, पोलिंग घेतलं जाईल. म्हणजे प्रत्येक, जसं आता आपल्या इलेक्शन्स मध्ये होतं, देर विल बी सर्टन कंटेंडर्स अँड all the people of this state or country or certain locality will give a poll who should be elected, नेता कोण बनलं पाहिजे. So there will be a polling place for getting the access of that particular channel. So इथं काय होतं, whoever has the
priority, highest priority, that machine is going to get the chance of accessing the network. So second method is your polling. Then third method is token passing. That means there will be a special character, special frame that will be passed among all the machines in the network. म्हणजे काय होईल, एखाद्या नेटवर्क मध्ये समजा 5 मशीन आहेत, तर त्या 5 मशीनला एकच टोकन 5 मशीन मध्ये फिरवलं जाईल. जसं आता तुम्ही मे बी आता लहानपणी वगैरे तुम्ही काही ते खेळ असाल ना, की सगळे गोल करून थांबतात, मागून एकदम रुमाल घेऊन पळतो आणि ज्याच्या पाठीमागं तो रुमाल पडलेला असेल तो त्यांनी उचलायचा आणि ज्यांनी टाकलाय त्याच्या मागं पळायचं. सो इट इज सम काइंड ऑफ दॅट काइंड ऑफ मेकॅनिझम हिअर ओनली इन टोकन पासिंग. ज्या व्यक्तीकडे टोकन असेल किंवा खो खो मध्ये ज्याला आपण मागून खो देतो, तोच कुठून त्या पूर्ण त्या एरियामध्ये फिरतो आणि त्यालाच फक्त ऍक्सेस असतो की तो त्या जो प्लेअर आहे ज्याला आउट करायचा आहे त्याला आउट करण्यासाठी तो फक्त एकटाच पळू शकतो, कारण त्याच्या एकट्याकडे ते टोकन असतं. म्हणजे ते जो खो मिळालेला आहे that will be nothing but your token. So there will be certain mechanism running for giving that particular token. म्हणजे ज्या मशीनकडे ते टोकन असेल तीच मशीन त्या चॅनलला, कॉमन चॅनलला ऍक्सेस करू शकते. सो दॅट इज व्हॉट युअर कंट्रोल्ड ऍक्सेस प्रोटोकॉल वर्क्स. म्हणजे अख्खा कॉमन चॅनल हा कोणी वापरायचा, तर त्याच्यासाठी हे 3 मेथड्स असतील. एक असेल रिझर्वेशन, म्हणजे तो आधीच बुक केलेला असेल. दुसरा असेल पोलिंग, म्हणजे प्रायोरिटीवरून ठरवलं जाईल. आणि तिसरा असेल टोकन पासिंग, म्हणजे ज्याच्याकडे टोकन आहे तोच त्या चॅनलला ऍक्सेस करेल, कम्प्लीट ऍक्सेस करेल फॉर सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम. Then the third method or third kind of protocol for multiple access is nothing but your channelization protocol. So in this is very like popularly used even in your cellular technology. This has been used. So what they did is, instead of giving the entire channel to one machine or say pair of a machine, what they do is they divide it or they make slots of that particular channel, and from that slots certain n number of systems can transmit the data at a time. म्हणजे हे कसं आहे की जर आधीच्या ह्या 2 मेथड म्हणजे रॅन्डम ऍक्सेस आणि कंट्रोल ऍक्सेसला कम्पेअर करायचं असेल चॅनलाइज्ड प्रोटोकॉलसाठी, तर असं कन्सिडर करा की आतापर्यंत 2 गावांमध्ये फक्त एकच रस्ता जात होता आणि त्या एका रस्त्याची विड्थ अशी होती की ऍट अ टाइम एकच व्हेकल ट्रॅव्हल करू शकत होता. मग जर एका व्हेकलला तो ऍक्सेस मिळाला त्या रस्त्याचा, तर ऍट अ टाइम त्या रस्त्यावर एकच व्हेकल ट्रॅव्हल करेल, म्हणजे द एंटायर channel will be accessed by one machine only. But channelization protocol मध्ये काय केलं, the roads built in a such a way that like 4 lane 6 lane आता तुम्ही जे बघता रिसेंटली, सो 4 lane 6 lanes मध्ये होतं काय, तर at a time parallelly the road width will be so increased, रोडची width एवढ्या प्रमाणामध्ये वाढवलेली असते की at a time multiple vehicles can pass on that particular road. So that is going to happen in channelization protocol, where one complete channel will be divided into certain number of slots, and those slots will be utilized by every machine or n number of machines, so that at a time several other machines also can take part into the communication. मग त्याचे टाइप्स झाले FDMA म्हणजे फ्रिक्वेन्सी डिव्हिजन मल्टिपल ऍक्सेस, टाइम डिव्हिजन मल्टिपल ऍक्सेस, carrier division multiple access, CDMA, TDMA, FDMA. So we don't have these things into the syllabus, but still you need to know की ऍक्सेस करायचं असेल एका कॉमन चॅनलला, तर तुम्हाला असं नाही वाटलं पाहिजे की फक्त अलोहा आणि CSMA आपल्याकडे ऑप्शन अवेलेबल आहेत. Other than these 2 options, there are all those 6 options also available for accessing the channel. Is it clear? Yes, sir. नक्की? हो sir. Okay. So shall we go ahead? So let us start with the random access protocol. Now let us define what do you understand by random access. So in random access or in contention method, no station is superior to another station and none is assigned the control over another. हे सगळ्यात इम्पॉर्टंट लाईन आहे. म्हणजे हे काय आहे आपल्या भारतासारखं, एव्हरीबडी हॅज द राईट टू लिव्ह.
प्रत्येक नागरिकाला हा समान कायदा आहे, समान हक्क आहे. So that way this random access protocol works, where every station is treated as the same. Kinds of things where one machine say to the another machine that no, you cannot transmit, now it is my turn to transmit. So there is no such situation here in random access. No station permits or does not permit another station to send. म्हणजे इथं एक स्टेशन दुसऱ्या स्टेशनवरती कुठलाही कंट्रोल ठेवत नाही. म्हणजे कोणीच कोणाला म्हणू शकत नाही की तू नाही पाठवायचं, मी पाठवणार आहे. सो एव्हरीबडी इज कम्प्लिटली इंडिपेंडंट. सेम आपल्याच देशासारखं कुठल्याही धर्माने दुसऱ्या धर्माला नाही शिकवायचं की तुम्ही काय करायचं ना मी काय करायचं. At each instance, a station that has data to send uses a procedure defined by the protocol to make a decision or whether or not to send. So there will be certain protocols, so there will be certain procedure that will be defined, and according to that procedure, every station or any station in the given network can transmit their data. Clear? Now, anybody, any input? Yes, sir. Clear. नाही. अडचण नाही. Okay. So let us go for the first protocol in this, which is called as pure Aloha network or pure Aloha method. Now, what you are going to see on the screen is there are 4 stations who are willing to transmit, and even though there are 4 lines defined, so you can start seeing here. This is station 1, station 2, station 3, and station 4, and this is defined for the time access. So ह्या साइडला बघितलं तर तुम्हाला दिसेल इथं टाइम ऍक्सेस आहे. And these are the frames which have been sent by each of the station. Now frame here 4.1, 4.2, that means whatever the slots that has been given to each of the machines, like आपण स्लाइडिंग विंडो वगैरे बघितलं तर त्यातल्या चौथ्या स्लॉट मधली फर्स्ट नंबरची फ्रेम, चौथ्या स्लॉट मधली सेकंड नंबरची फ्रेम. सो या पद्धतीनं प्रत्येक फ्रेम हा प्रत्येक स्टेशन ट्रान्समिट करत असतो. Now here you can see the pattern that there is no certain rule की who should transmit at what time. जसं की मी सांगितलं आधी की रॅन्डम ऍक्सेस प्रोटोकॉलचं मिनिंगच असं आहे की ज्याला जेव्हा पाठवायचं आहे तेव्हा तो डेटा पाठवू शकतो, त्याला तो हक्क आहे. ही हॅज गिवन द राईट in the procedure itself that every machine can transmit whenever it wish to transmit. Now because of this, ह्या प्रॉब्लेम मुळे म्हणजे प्रत्येक जण कसाही वागायला मोकळा जर असेल तर मेजर प्रॉब्लेम काय होतो, जसं की आपल्या देशामध्ये पण होतं, कोणी स्वतःच्या मर्जीप्रमाणे कसंही वागलं तर what problem occur? The collision will take place. Like here in this particular slot, if you see, this station number 2 does not see कि station number 1 has already transmitted certain frame. 3 does not see that 2 and 1 is transmitting, and 4 does not see that 1, 2, 3 has already transmitted. As per my wish, I have transmitted the data, and what will happen, like before that, here you can see in the first slot, frame 1.1 is transmitted by station 1, but that time there was no other station transmitting the data, so frame 1.1 will reach to the destination safe and sound. But in these 2 gray slots, if you can see here the collision is going to take place. Like whenever 1.2 is midway, at the same time 2.1 is entering, at the same time 3.1 is already on the verge of entering into that time slot, and 4.1 is already there. And because of this, frame 1, frame 2, frame 3, frame 4 all will collide with each other, and the entire data will get collapsed. So there will be no data transmitted at the receiving end of any of these machines, as collision will take place into the channel itself. And because of which this pure Aloha method or pure Aloha protocol does not work in the real world. Have you got this? Yes, Salman Mulani, screen not visible is saying. Salman, is it your problem or everybody else's problem? I don't know.
स्क्रीन विजिबल आहे का? येस सर, विजिबल आहे. Sarma, can you pin to my against my name? हॅलो, इतक्या वेळ दिसत नव्हते. हॅलो आता दिसतंय का? हा दिसते. नक्की ना? ओके, मग इतक्या वेळ दिसलं नाही ना, आता 1 मिनिटापूर्वी सांगितलं का दिसत नाही? ठीक आहे, असो. सो मला वाटलं नाही. अच्छा अच्छा अच्छा, तुला प्युअर अलोहा कळालं? हा नक्की? हो सर. Okay, shall we proceed? So why pure Aloha is rejected? Because everybody is transmitting randomly, there is no control, and because of which the collision is took place. So what is and this is what the procedure, or we can say a flow chart of how this pure Aloha works. So every machine will start sending the frame, then it will set the value of k is equal to 0. Now k here is nothing but number of attempts. म्हणजे प्रत्येक मशीननी एक फ्रेम पाठवताना कोलिजन झालं तर दुसऱ्यांदा पाठवेल, तिसऱ्यांदा पाठवेल, पण असं इनफायनाइट वेळा तर नाही पाठवू शकत. सो वी विल असाइन दॅट k as a parameter की how many attempts that machine has made to transmit one frame. Then it will send a frame. Then it will wait for certain amount of time, because it will calculate what will be the distance required from the sender to the receiver end. So based on that, it will wait for certain amount of time, and then it will check whether it received any acknowledgement. If acknowledgement is received, जसं इथं खाली लिहिलेलं आहे बघा, if acknowledgement is received, it will be a success. Acknowledgement भेटलं की समजून जायचं की the machine has achieved a success. Then if no acknowledgement is achieved, then one attempt got failed. So value of k will be equal to k plus 1, because data not received, that means your first attempt got failed. Then it will be checked whether this k is greater than the k is greater than k max. So actually it should be less than, no? k हा k max पेक्षा मोठा आहे का? अच्छा ठीक आहे, इट्स ओके, काय प्रॉब्लेम नाही. So if k is greater than k max, if it is, then abort the operation. So that means if certain frame is transmitted say 15 times, here example, in this example k max is normally 15, it is written. So ही k ची व्हॅल्यू वाढत वाढत समजा 15 झाली आणि 15 पेक्षा जास्त अटेम्प्ट झाले, तर there is no need to transmit that particular frame on that channel, because that channel has some permanent problem because of which frame is not getting transmitted, and so the entire communication will be aborted. So some other time will be selected for the communication, or some other path will be selected for the communication. But if k is less than k max, then what will happen? We will choose a random number r between 0 to 2 raised to k minus 1, म्हणजे कुठला तरी एक रॅन्डम नंबर आपण डिफाइन केला, and then we will wait for certain amount of time which is given by tb. त्याला आपण म्हणतो बॅक ऑफ टाइम, म्हणजे थोड्या वेळापुरतं थांबायचं, लगेचच एक फ्रेम आली, अॅक्नॉलेजमेंट नाही आलं, मग थोड्या वेळापुरतं थांबलं आणि पटकन लगेचच फ्रेम नाही ट्रान्समिट करायची. We will wait for certain amount of time under the feeling that channel is busy, there is no access on that particular channel, so let us wait now for certain time and again try for the sending the frame again. So त्याच्यासाठी आपण थोडासा वेळ वेट करणार, and then we will start sending the frame once again, and this is how your pure Aloha protocol works. Then is it clear? सलमान, डिस्प्ले क्लिअर होते का? समजलंय का? हो सर. हॅलो, समजलं, समजलंय ना? हा. ओके, कोण आहे ज्याला नाही समजलं, सो दॅट आय कॅन एक्सप्लेन वन्स अगेन इफ एनी डाऊट. इफ नो डाऊट विल प्रोसीड. So this khamoshi I will consider as no doubt. Okay.
or everybody is sleeping, I don't know. No थोडं doubt, जागा sir. करूया लोकांना. Ishita Mahajan, are you there? Unmute and say yes, sir. No, so Ishita is not there. Okay. Gita Nikte, A17, are you there? Yes, sir. Okay. Nikita Hegde, are you there? Roll number 10, roll number 29. Yes, sir. Nikita. Amit Danure. Okay. Amit Danure. I'm there, present. Understood. Okay. Akash Yalmar, are you there? Yalmar 55. Santosh Ubale. Present, sir. Okay. Omkar Salunke. Yes, sir. कळतंय का? होय सर. कसं वाटतं लेक्चरला घेऊन? बरेच दांडे मारले ना? होय सर, चांगलं आहे की. चांगलं चाललंय लेक्चर. समजते सर, एक्झाम्पल वगैरे तुम्ही म्हणजे उदाहरण चांगलं देताय, त्यामुळे बरं वाटते लेक्चरला. इशिता महाजन आले का माघारी का नाही अजून? आहे सर, फोन हँग पडतोय त्यामुळे रिप्लाय करता येत नाही. बरं. तुम्ही हँग होऊ नका फक्त. Okay. Okay, now let us go ahead with the next method, which is known as slotted Aloha. So जसं नॉर्मल अलोहा मध्ये काय केलं आपण की we don't wait for anything. Every machine, every computer, whenever it wish to transmit the data, it start transmitting itself directly. म्हणजे कोणीही कधीही कशाही पद्धतीने ट्रान्समिशन चालू करायचं. तर इथं आता काय केलंय आपण स्लॉटेड अलोहा मध्ये, we have given certain slots and the condition was marked that at the beginning of the slots only every machine is allowed to transmit its data. So randomly कोणी कधीही जे डेटा टाकायचं होतं ते फक्त काय केलं त्यांनी स्लॉट्स मध्ये केलं. म्हणजे आता जसं लॉकडाऊन केलं होतं, पहिलं सांगितलं की प्रत्येकाने काळजी घ्या आणि नियम पाळा. पीपल डिडंट लिसन. लोक बाहेरच फिरायला लागले, मग काट्या वगैरे खाल्ले. मग दुसरं त्यांनी स्ट्रिक्ट केलं की सकाळी 6 ते 9 एवढ्याच वेळामध्ये फक्त बाहेर यायचं, आणि त्याच्या व्यतिरिक्त आलं तर देर विल बी सर्टन ऍक्शन टेकन. मग ते 6 ते 9च्याच वेळेस लोक बाहेर यायला लागले आणि मग त्या पद्धतीनं कम्युनिकेशन वाढलं रादर, किंवा त्याच टाइम मध्ये ते फिरायला लागले गेले. तसं सेम ह्या इथं आपण करतोय इन स्लॉटेड अलोहा, दॅट there will be certain slots made on the time axis. Say for example, like your timetable work on this methodology. If we say that there will be 5 lectures per day and daily your lectures will be conducted, then if no slots being made, people will get confused. Like any subject teacher can start his or her lecture at any point of time. That should not happen. So any time that person will start conducting the lecture, so that should not happen. So what we decided is there's some time slot were given, right? 9:30 to 10:30, then 10:30 to 11:30. So this way the slots are given and that lecture will get commenced exactly at the beginning of that particular slot, and it will get over once that slot get over, and that way the entire communication took place. Here also in slotted Aloha, what is done, that every machine is allowed to transmit the frame only at the beginning of the slots, and that is how this communication works. But here also you can see it has now, as compared to this, here what you can see, as compared to this, that is your pure Aloha,
here we can see that the certain level of the congestion has been reduced, certain collision has been reduced. Once people start sending the frame exactly at the beginning of the time slot, the chances of collision does reduces, but it will not never occur that the collision will stop itself, like collision संपलंच, collision होणारच नाही असं पण होणार नाही. So there is a chance that in slotted Aloha also the collision will take place, but as compared to pure Aloha, the probability has reduced a bit. Then what happened in CSMA? So the next protocol is CSMA, which stands for Carrier Sensing Multiple Access. Now, before we proceed to CSMA, we need to understand how Aloha used to work. Aloha नेमका काम कसं करायचं? तर Aloha only provide a right to every station to use the medium and nothing else. Aloha ने फक्त काय केलं की प्रत्येकाला सांगितलं की तुम्हाला वाटेल तेव्हा तुम्ही तो चॅनल ऍक्सेस करू शकता. स्लॉटेड न काय सांगितलं, तुम्हाला वाटेल तेव्हा करा, फक्त ट्रान्समिशन हे बरोबर एवढ्याच टाइमच्या स्लॉट्स मध्ये करा. So both the Aloha, pure Aloha or slotted Aloha, has given right to every station to transmit the data without bothering whether the channel is busy or it is not busy, or whether it is empty, on which we can start communicating the frames. So none of the protocol, none of the earlier protocol, let it be your slotted Aloha or pure Aloha, both of them did not look for what is the condition of the channel right now. सध्या चॅनलची परिस्थिती कशी आहे हे कोणीच बघितलं नाही. एव्हरीबडी फॉलोज द राईट. मला जायला मिळते, माझा हा टाइम स्लॉट आहे आणि प्रत्येक जण त्याच टाइम स्लॉट मध्ये जायला स्टार्ट केले. अँड बिकॉज ऑफ विच दी प्रॉब्लेम ऑकर्स. जसं बघा हे अगदी जुळतंय बरं का सध्याच्या सिच्युएशनला. लाईक आय डोंट नो कंडिशन ॲट अदर प्लेसेस, बट here when in Solapur when the situation occurs की only 6 to 9 ह्याच टाइम मध्ये तुम्हाला भाजी मार्केट मध्ये भाजी मिळेल अशी सिच्युएशन दिली तर प्रत्येक जण असं कन्सिडर करणार की मला 6 ते 9 मध्ये जायला मिळालंच पाहिजे, हा माझा हक्क आहे. आणि अनफॉर्च्युनेटली जर तुम्ही थोडस ते दृश्य बघितलं तर द सिच्युएशन इज हॉरिबल. जस्ट बिकॉज एव्हरीबडी हॅज द राईट, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड दॅट पीपल शुड should come in such a huge number. आणि त्या भाजी मार्केटच्या इथं लोक इतक्या मोठ्या प्रमाणात आले की मॅक्सिमम इन्फेक्शन स्टार्टेड फ्रॉम देअर इटसेल्फ. अँड दॅट इज व्हॉट एक्झॅक्टली हॅपन विथ अलोहा. अलोहा मध्ये असंच होतं की प्रत्येक जण आपला राईट जपतो आणि मला हक्क आहे मला ट्रान्समिशनचा, त्या पद्धतीने मी ट्रान्समिशन करणार. बट व्हॉट चेंज डज CSMA हॅज डन? सो CSMA स्टँड्स फॉर कॅरियर सेन्सिंग मल्टिपल ऍक्सेस. It is going to minimize the collision by sensing the state of medium before sending the data. And this is very, very important. So CSMA ने नेमकं काय केलं की ज्या वेळेस प्रत्येक मशीनला जर चॅनलला ऍक्सेस करायचं असेल, कॅरियरला ऍक्सेस करायचं असेल, तर त्यानं पहिलं हे बघितलं की सध्या मीडियमची परिस्थिती काय आहे. whether it is feasible for that medium to upload my frames onto it and start a transmission. हे पॉसिबल आहे का? प्रतीक्षा सावंत आपल्याकडे कोण आहे का? अश्विनी? येस सर. प्रतीक्षा सावंत आपल्याकडे कोण आहे का? somebody named प्रतीक्षा सावंत outside Sweri wants to join the meeting. नो सर. नाही आहे ना? नाही. Just deny the entry. Okay. And anyhow it's like 15 minutes. No, जरी असलं तरी अलाव नाही करायला पाहिजे. Okay, so carrier sensing मध्ये what we did is we checked first the medium, whether it is allowed to, whether that medium is free, and if it is free, then only it will transmit the data. So how does it do? It sends some empty frame, it sends some dummy frame on the network, and if it return back, then it will understand that there is no collision has took place. That means the medium is good for sending the frames onto that medium, and then it sends before the transmitted, which can reduce the probability of the collision but cannot eliminate it. यानं collision ची probability पहिल्या 2 मेथड पेक्षा तर डेफिनेटली कमी झाली,
पण ते इलिमिनेट नाही झालं. नाउ यू विल आस्क की हाऊ इट कॅनॉट बी इलिमिनेटेड. नाउ हिअर इन दिस डायग्राम यू कॅन इझिली अंडरस्टूड. तुम्ही काय केलेलं आहे प्रत्येकानं की ट्रान्समिशन करताना कॅरियर चेक केला. जर कॅरियर रिकामा असेल किंवा तो मीडियम रिकामा असेल, त्याच्यावरती काहीच डेटा नसेल, तर आपण ट्रान्समिशन करू शकतो. आता इथं बघा ह्या डायग्राम मध्ये इथं बी स्टार्ट ऍट टाइम T1, म्हणजे ह्या बी नी बघा ह्या टाइम इथं टाइम आहे T1. सो बी मशीननी इथं कॅरियर सेन्स केला. आता मला सांगा ह्या पूर्ण नेटवर्क मध्ये T1 टाइमला, ओके सॉरी, इथं पूर्ण नेटवर्क मध्ये बघा T1 टाइमला इथं एक तर फ्रेम आहे का ट्रान्समिशन करण्यासाठी? देर इज नो फ्रेम फॉर द ट्रान्समिशन पूर्ण ह्या टाइम स्लॉट मध्ये. सो बी हॅज टेकन अ डिसिजन, नाउ आय एम गोइंग टू ट्रान्समिट माय डेटा. And B is transmitting its data, say for example, to D. So when B is transmitted to D, there will be some propagation delay. There will be some finite amount of time required for the data to travel from B to D. There will be some propagation delay occur into the network, कारण प्रत्येक डेटाला त्या एका पोझिशन पासून दुसऱ्या पोझिशन मध्ये जाण्यासाठी काहीतरी अमाउंट ऑफ टाइम लागेल. नाउ व्हेन this B's data as it has sensed कि nobody is there, so it has transmitted its data. So while the B has transmitted from B to D, at the same time in between the time which is greater than T1, but before this time where B's data reaches to C, in between if C checks the carrier, now at this time T2, you can see here there is no data available at T2 time. So if T2 at this particular time C started transmitting the data because nothing was there, because this data has not reached to C. So before this particular time, if C start transmitting the data and there is no problem occurred on the network, so it will start transmitting its data. So suppose C is transmitting from C to A, and there will be the situation which is given by the gray color in between, where the collision is going to take place. म्हणजे बघा इथं हे येलो लाईन आहे ते आहे बी नी डेटा ट्रान्समिट करायचं, आणि ह्या पूर्ण ब्ल्यू येलो कलरच्या पॅच मध्ये देअर वोंट बी एनी काइंड ऑफ कोलिजन. हे जे ब्ल्यू कलर ने दिलेलं आहे दॅट इज डेटा सेंट फ्रॉम C to A given in blue color, but in between this patch of gray color will be there where the collision is going to take place from the data sent from B as well as data sent from C. लक्षात येतंय का? इथं तुम्ही त्यात सेमच आहे, फक्त वेगळ्या पद्धतीने इथं दिलेलं आहे बघा. सो हिअर फ्रॉम ABCD इज देअर data which is transmitted, say first bit of A it is traveling, then at the same time first bit of C is traveling from here to here, and this will be the junction. इथं ती वेळ येईल की where the collision is going to take place. कारण इथं बघा ज्यावेळेस A ने चेक केलं त्यावेळेस त्याला कोलिजन, त्याला कुठला कॅरियर म्हणजे बिझी दिसला नाही. इथं T2 ला C ने चेक केलं त्यावेळेस पण कॅरियर दिसला नाही. पण हे दोघं या इथं गेल्यानंतर लक्षात येईल की कोलिजन विल बी डिटेक्टेड. इथं कोलिजन त्यांच्यामध्ये डिटेक्ट झालेलं दिसेल. हॅव यू गॉट दिस? लक्षात येतंय का? हॅलो, CSMA चं वर्किंग प्रिन्सिपल लक्षात येतंय? Ashwini, Komal, Nisha, Shweta. Yes, sir. You're getting it right. So Yes, I sir. think there is lot of delays there in between, right? I'm asking you something, but you're replying almost after 30-40 seconds. Okay, yes, sir. Okay, fine. No issues. So this is how your CSMA works. Now CSMA has two types. One is called as collision detection. Means this will be a method where it will only focus on detection of the collision. It will check for the carrier whether the communication is possible. If it is possible, it will start sending the data. Then there could be two situations occur here. Like here you can see
the below patch, the yellow patches says that the whole data transmitted is exactly correctly without any kind of collision from B to D, and at the C, which is indicated by blue color, it is the area where the transmission also took place very correctly without any kind of collision. But in between, there will be the gray patches which will tell you that the collision does occur. So when the collision occurs, two things can be like two options that we have. First, even जसं आपल्याला फ्रेम मध्ये आपण बघितलं की डेटा तुम्ही ट्रान्समिट केला तर दोनच ऑप्शन असतात. एक तर एरर येणार नाही, दुसरं एरर येऊ शकते. मग एरर जर आली तर आपल्या हातामध्ये काय, दॅट एरर हॅज टू बी डिटेक्टेड. So the first sub point under the CSMA is nothing but CSMA CD, where the collision, the protocol specifically designed under CSMA to look whether any kind of error does took place, or sorry, any kind of collision does take place. So CSMA oblique CD is nothing but carrier sense multiple access collision detection protocol, which is focused only that when the transmission took place, whether any kind of error does occur or any kind of collision does occur in the given frame, and because of which the entire communication collapses. So CSMA CD हा जो प्रोटोकॉल आहे तो फक्त काळजी घेतो की कोलिजन ऑकर झाल्यानंतर ते डिटेक्ट व्हायला पाहिजे. And once the collision is detected, obviously next thing is to be done is that the medium has to be stopped for entire communication. म्हणजे त्या मीडियम वरती एकदा का कोलिजन डिटेक्शन झालं, सर्टन डमी फ्रेम्स विल बी फ्लोटेड. त्या कोलिजन वरती काही डमी फ्रेम्स टाकल्या जातील की जेणेकरून अजून कुठले मशीन्स तिथं कम्युनिकेशन करण्यासाठी इंटरेस्ट दाखवणार नाहीत, किंवा जरी इंटरेस्ट दाखवला तर त्यांना चॅनल नेहमी बिझी दिसेल. You can understand this with the phenomena of, say, suppose for example, certain accident took place on highway. Highway वरती जर accident झाला तर obviously collision झाल्यानंतर first thing that people does is they dial 199 or say police station, and once the authorities who are responsible for the highway traffic control, they immediately report back to the place where the accident has took place, and the first thing that they do is they block that particular road. जिथं रोडच्या साईडला मोठमोठे ते त्रिकोणी हे लावतात ब्लॉकर्स, की जेणेकरून त्या रस्त्यावरती थोडस अर्धा किलोमीटर इकडं अर्धा किलोमीटर इकडं त्या साईडला कुठलंही ट्रॅफिक येणार नाही, किंवा एखाद्याची ट्रक बंद पडली हे केले तर लोक ते दगड लावतात कडेनं वळीनं, की जेणेकरून त्या पोझिशनवरती किंवा त्या पाथवरती कोणीही कम्युनिकेशन करायचा प्रयत्न करणार नाही. बिकॉज इफ दे डू, if such kind of communication attempt occur, then it is definitely going to result into further collision. जरी एकदा कोलिजन झालेलं असेल त्या चॅनल वरती आणि तरी पण अजून कोणी डेटा ट्रान्समिट करत असेल तर अजून तिथं कोलिजन ऑकर होऊ शकतं. म्हणून certain dummy frames will be floated so that the collision will not occur again and again. Have you got this now? Okay, now Yes. next is your persistence method. Persistence म्हणजे काय? What do you understand by persistence? Persistence म्हणजे इथं सिंपल आहे पाठपुरावा करणे. म्हणजे एकदा का चॅनल बिझी असला की परत लगेचच जाऊन चेक करणे की वेदर तो चॅनल खरंच बिझी आहे का. नसेल तर परत काही वेळ ट्राय करणे आणि परत ते चॅनल बिझी आहे का बघत राहणे. So this procedure is called as persistence, and we have three methods of persistence. One is one persistence, second is non-persistence, and third is your p-persistent method. So I think already it's 4 o'clock. आणि थोडंसं CSMA CD झालंय आपलं, CSMA CA. ओके फाईन. उद्याचा अर्धा तास तरी लागेल आता हे सगळं कव्हर करायला. ओके फाईन, सो वी कॅन स्टॉप हिअर, बट बिफोर दॅट लेट मी जस्ट कन्फर्म युअर अटेंडन्स.
आज तारीख काय? 17. 17 नाही तर अटेंडन्स आलेला नाही. दिस इज आय थिंक 16th अटेंडन्स ना. Just a minute. There are few network issues. Okay, right here it is now. Okay, so roll number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Roll number 7 is absent, right? 8, 9, 10, 11. Then 35, 37, 38, 45, 47, 50, 52, 53, 55. आता शलमार आता तरी आहेस का बाळा? 57. सर मग अरे मध्येच का गायब होत होतो? किरण पाटील, you're there, right? Yes, sir. Okay, समजतंय ना? होय. Roll number 27, 29, 30, 32, 26, 18, 19, 24, 25. Roll number 13, 14, 17. And that's it. So हे present numbers आहेत. If anybody feels की आपला number नाही आहे, you just tell me, I'll add it. Otherwise, you can quit the meeting. दीपिका, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा वागज.